Доброе время суток, вы на канале Тамик, ёпт. Мы продолжаем проходить Hogwarts наследие, и мы пойдем. Опять, наверное, гонять шары. Так что тут самое необходимое занятие. О, загадка. Прям по пути. И что делать-то? Я понял. Я все понял. Ревелио. Ой, репаро. Перепутал. Ну, уже что-то новенькое. Не гоняние шаров. Гонение. Так, где еще? Раз, два. А где три? Ага. Я на твоем месте передумал бы. Ай-яй-яй-яй. No. Rather unwise coming back. Someone's taken it. Лови. You've one less follower. Да. Удивительно, что мы не гоняем шары. Что тут за место? Revelio. Рябиновый отвар, как он достала? Торговец. С палаткой. Так, стоп. Отлично. А там разбитый бинокль. Этот разбитый бинокль оставили здесь маглы, которые пытались выяснить то, что, как они подозревали, было странно выглядящим медведем. Но, вероятно, все было демимаской. Они как не могли понять... Не могли. Revelio. Do you have anything? Hello. It's not often I see Hogwarts students here during the school year. I'm Priya Treadwell at your service, and I sell a variety of traveling necessities. Отлично. What do you have for sale? Что же у тебя Let's есть? have a look, shall we? Антикварная семейная метла. Это фамильная метла. Чего? Передавалась с поколения в поколение. Так, оставим. I didn't think I'd be the one doing the buying. Ага. Отлично. Может взять метлу? So nice of you to stop Стой. by. А может, я у тебя метлу возьму? Или нет, или да. Давай будет. You won't be disappointed, I can promise you that. Да. Семейная метла. Revelio. Так. Что у нас-то? Опять загадки? Что-то не поднадоели. Стоп, я прям тут. Не хочу. Раз, два, три. Если я начну сейчас опять, то это будет пипец как долго. Отправимся сюда. Так. Ой.
Ладно. Да, второй был хотя бы уровня Лохомора, и можно было Хогвартс полностью облазить. Или там третий тоже нужен. Хогвартс. Seems a pleasant enough little place. С виду приятное место, ты добряк. О, кстати. Revelio. Куда должен прикатиться тот огромный мяч? Так, тут какое? Второе. Пошел я со своим первым уровнем. Так. Он должен скатиться тут, да? А может он доверх толкать? Да что ты издеваешься? Нет. Он оттуда прикатился. Вот я его тут толкаю. Толкаю, толкаю, толкаю. Он катится, катится, катится. По мосту. Сюда и аж туда. Понятно. Ну раз я тут. Блин, мне кажется, создатели этой игры были бы в восторге от колобка. Надеюсь, они его читали. Круглая катится. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от тебя уйду. Так. Давай. Дети, бегите. Я предупреждал. Ого, вы бронированные. Стой, 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 стой. Свалите с дороги. Не видите большой камень, валун, колобок. Бетонный колобок. Железобетонный. Да блин, вот какого вы там поперлись? Я теперь не смогу нормально толкнуть, да? Ах, ладно, подождем. Да еще ты не идите вы туда. Стойте. Вот сейчас бы Авада Кедавра было, кстати. Оп. Интересно, они бы разбежались? Да-да-да, я знаю, что я правильно качу. О, ну толкни его, блин. Стой, 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 стой. Стой. Ну, я думал, ты сам тоже. Да не в ту сторону. Давай, с горки туда, оп. Какой-то настырный колобок. Да ты здесь... Наконец-то. Ладно, я пошел. Так, а куда мне надо за капустой? На рынок? Кстати, что тут за... Revelio. О, а вы что-то забыли. О, вы еще и кидаетесь. О, на них бомбада не действует. И это не действует. И это не действует. Incendio. Да, очень дальнобойно. Confringo. О. Не работает. Ух ты, а ты что тут делаешь? Ау. Ла-ла, 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 ла-ла. Да харе. Эй. Держи. Revelio. Да сколько вас тут вылазить-то будет? Confringo. Leviosa. Bombarda. Confringo. Да, все, закончились. Revelio. Черепа, черепа, черепа. А что это вообще за место? Странный знак, но я ничего не вижу. Ага.
Нафиг ты сюда приперся? Погнали. It's like a place right out of a storybook. Revelio. О, 2 босса в одном месте. Интересненько. Точнее, врага. Здорово. Я не к вам. Да, я. That creative Chinese О, chopping вас тут cabbages много. is somewhere in this camp. Ух ты, ёма. Постыдился бы этим заниматься. Ай-яй, ай-яй-яй. Держи бочку. И ты держи. И ты держи. Что, закончилось? Ладно. Would you like me to put you down? Не то-то. Ау, 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 ау. Так, подождите, я не понял. Что это? Толпа на одного. Кто-нибудь за меня пусть будет. Ты свою магию видел? Лови. А что такой жирный? Ты своего же жаришь. Кто там еще? А ты. Вот и все. One less poacher in the wizarding Так, и world. где эта капуста? Капуста. Ладно, ящик с капустой, где ты? А вот ты где. That's one crate in hand. I only need one more. Из-за двух, да? Понятно. Так. О. А я могу их выпустить? Подожди, сейчас мы выпустим их. Прикольно, не выпустим. Подожди. Она ж как должна открываться? Нет? Ну ладно. Так, отправить туда, где, видимо, второй ящик. Километр. На метле это, конечно... Я ж оттуда. Почему вы сразу не отметили, что она тут? О, ладно, еще сюда как раз заглянем. Так. Обезоружьте обезоружьте палача браконьеров, пока готовится провести свою атаку. Полный вперед. I should investigate. Так, стоп. Где-то тут. Ну, здравствуй. Must have snuck in after I fell asleep. Чё? Pardon me, sir. Come to stare at the fool, have you? There's poor Egg Haggerty, robbed by his own sister. She's robbed almost everyone now. So, who's the fool? I'm not sure I know what you're talking about. Then you're the only one who doesn't know about Catherine running off with that thief, Victor Rookwood and his lot. Good riddance, I said. Never thought she'd return to steal from me. Us. But I just know it was her. I want her caught and sent to Azkaban for stealing a prize family heirloom. Sister or no. Так, какую фамильную реликвию она у вас украла? What exactly was the family heirloom that the thief stole? A necklace. Belonged to the first of the Haggerty women. Hundreds of years old. So much history. She'll likely pawn it. Why would Catherine come back to rob the hamlet if she'd already left? Do I look like a criminal to you? How should I know? She always despised this place. Resented having to grow up here. Perhaps she did it to spite us. Are you sure Catherine is the culprit? It could be anyone. Thanks to that Rookwood louse, we're inundated with all manner of criminal. I wanted to believe it was any one of them, except Catherine. But she was the only one who knew where the heirloom was hidden, and she knew precisely which homes to rob. I could keep an eye out for the thief, sir. You? Ugh.
Nothing to be done by the likes of us. This is a job for the fine officer singer, or some such authority. Besides, the thief, my sister, only strikes at night. Coward. Long past your bedtime. What do you have to say? Понятно. Now that it's night, I ought to look into this thievery business for Mr. Haggerty. Ничего тебе продавать не буду. Glad you were able to stop by. Понятно. Вор в ночи. A pile of gold. I must be on the right track. It looks as if the thief took more than they could carry. А, ого. Это нюхлер, наверное. Ну, по крайней мере, похоже. Думаете, я что буду... Так, что это за загадка? Пока я тут. I know what that means. Да-да, твои Money любимые trial. катание шаров. А, не катание. Так, допустим. Confringo. Бам! Revelio. А, тут гораздо все быстрее, да, нужно делать? Ага. Спрятались. А что спрятались? Так, а где еще один? Раз, два. А где третий? Ага, третий. Самый большой, да, тут? Confringo. Раз. Беги, беги. Два. Три. These Merlin trials won't get the Да, best это of было me. легко. Реликвия. Даже не понял, что у него сперло. Ну, мы, видно, мы выясним. Так, идти по Revelio. следам. Стоп. По каким следам? Следам монет? Ага. Ага. Я прям понял, куда мы идем. Нам же наверх. Тогда чего ждать? Нет, подожди. Revelio. Я поторопился. Ладно, пошли вниз. Да, ё-моё. Вот эти бода- Да, иди ты нафиг своим заклинанием. Ты, ладно, пойдем по More следам. I must be getting closer. Неужели браконьер? Кто-то очень нестарательно... Revelio. Угу. Да не может быть, тем более тут уже был. Капец топать. Это что такое? Сорян. Вот вам будет неприятно это слушать. Опа. Да, я понял. В пещеру. Ну, что-то новенькое. Revelio. Стоп. Точно туда? А нет, не туда. Загадка рядом. This could prove dangerous if I'm not careful. А я хотел не ходить на эти загадки. Ага, нам в ту сторону. Ага, светлячки. Ага. Here's a pleasant surprise. Какой же ты собака радостный, когда эту загадку видишь. Ну, сейчас будут бабочки, да? Светляки, светлячки. Ну да. Так, самые ближайшие где? Я только одних вижу. Подожди, я что-то наподобие уже не решал. Что-то знакомое. Ну да. Как вы достали, а? Lumos. Люмос, пошли. Будем долго... Да-да-да. До какого? Идем. Да что ты очкуешь? Прыгай. Так, самый дальний. Ну. А где еще бабочки? Abandoned long ago, no doubt.
Это место покинули очень давно. Я рад за них. Так, ну то, что... О, что это за звук? Oh, I'm gonna enjoy this. Ha! Another pitiful beast. Видите вы нафиг. Да-да-да. Общайтесь. А что мне вообще надо было? А, еще бабочек. Сука, где их искать? А, вот. О, они в скале, что ли? Ну да. Lumos. Угу. Тут можно подняться. Да залазить-то. О. Угу. Два. А третий где? Угу. Ну не могли что-нибудь далеко убрать их. Я понял, что не сюда. Тут бабочки нет? Стоп. Я что, нашел? Я нашел. Лови. Мимо. На. Так, что-то я хотел. Не подскажете мне? А, я забыл. Да пошел ты. Ого, у вас тут много. Ух ты, ё-моё. Ай-яй-яй. А не сильно вас много тут, а? Подождите, молюсь. Ау. Остынь. Ух ты, ё-моё, не то. А чё я швырнуть не могу? Ну ладно. Так, ты почти сдох. А нет, не ты. За меня будешь. О, мимо. А ты чё встал? Ах ты затупок. Ну ладно. Чё ты там орёшь? Что, сам в шоке? Какой ты живучий. Все, отдыхай. Так, тут и бабочки, и шмабочки. Не хочу, не буду. Что за реликвия? Угу. Это, конечно, все хорошо. Так, стоп. Я походу наследуйте по следам монет. Так я еще не туда приперся, да? Ладно. А где монеты-то? Где эти бабочки, блин? По следам... А, стоп, по следам монет. Ну я сюда правильно шел. Потом сюда повернул. Как эти монетки достали? Блин, я походу посеял монетки. Может мне вниз надо? Не, мне наверх показывают. Да блин, что тут? Да блин, где-то реликвия. А туда. Тут ничего. Джеронимо. Где еще эти монеты дурацкие? А, нам наверх. Что это за Зеттель и Гретель только с монетами? It wasn't capturing Haggerty after all. Я догадался без этого.
Где ты, мелкий? Здорово, как дела? А, тебя надо забрать с собой? Поймайте. А, поймать. Ну, ладно, поймать так поймать. Круцел на него использовать можно? Так. Ух ты, он еще там не один. Стой, воришка. А нет, ты грибы. А где воришка? That must be the Haggerty family heirloom. А куда он подевался? А, вот он где. Стой. А, вот он. Стой, стой, стой. Levioso. В смысле? Revelio. Это не он был? Стоп. Только он тут был, и только он исчез. Ты, мелкий, издеваешься? Я его не вижу. Эй. А вот ты где. Со мной пойдешь. Так, вор I поймал. wonder how Mr. Haggerty will take this news. His sister wasn't the thief, and his heirloom's coming home. Нафига это воришку ловил? Так, стоп, я другое хотел. Капусту дурацкую собрать. Хитрый капуста. Мун. Смерть, чё? Потомство самой смерти нет. Так, похищенная капуста, вот. За ней сгоняю. В той стороне, в той. There's no telling what lies in wait for me in there. Да ё-мо. Блин, и тут кто-то есть. I can see why Feldcroft needs Здорово. help. Ranrock's loyalists are hiding out near Я Feldcroft. тебя в коробку засуну. He Ладно. must have the other exotic charms we can capture. Неплохая попытка. Spell. This will not be another setback like Ла-ла-ла-ла. Feldcroft. Ух ты, ё-моё. Да подержи ты, гандон. Ух ты. Ау. Чё, это все? Ну ладно. Так, Ранрок требует доклада. Поиски увенчались успехом. Отвечаете поскорей. Ранрок подозревает, что в Фелдкрофте есть еще не возвращайтесь, пока не отыщете, что нужно. Revelio. Не знаю, зачем это мне. А что я вообще ищу? А, вот она. There you are. Кто там? That's all the crates of Chinese chomp and cabbages. I'd better go and see Mr. Thistlewood's friend in Feldcroft. Так, отлично, нашел эту капусту. А это что? Доставить 4 качана. А, недалеко. Lumos. Not sure how I'd fare in a little place like this. Hello there. Do you have this special delivery from my dear friend На, Eddie? держи. Hello, Mr. Ndi. Yes, he told me to expect you. Да. I have them right here. Marvelous. This will go a long way towards protect the same foul curs who Да, я знаю. Feldcroft owes. Да-да-да. Рад помочь. Что ты чем-то What do you have, торгуешь? sir? At last, some reinforcements. Hopefully this is enough to thwart the goblins. Have I mentioned you wanted to stop by any time? С этим все понятно. Угу. Теперь надо отнести отчет о драконах, хитрый ключ, вор в ночи. Маленький пушистый вор в ночи. Так, 700.
Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, сюда нельзя. Ясно. Так, тебе отдать товарища, который тебя, так скажем, обворовал. I have some good news, Mr. Haggerty. I unmasked your thief. Nothing to unmask, was there? We all know that the thief was my sister, Catherine. Actually, sir, the thief was a niffler. A what? You know, small, furry, pilfering. I followed it to its lair. Catelyn was the only one who knew how to get into our homes, where to find our treasures. But I suppose, mangy little blighter. Well, if you found the Niffler's lair, as you say, you must have found my heirloom. As a matter of fact, Thank you. You don't know how much... Catherine's a disappointment for certain, but I never wanted to believe she was behind this. What a strange world we live in. Так, Suppose they can't send a Niffler to Azkaban. маска нюхлера, чего? Угу, второй уровень. Я вообще хоть куда-то попасть могу. Revelio. О. Что за А, я тут не был. This looks intriguing. Конечно, любопытно. У тебя такого погреба нету. Так, надо отправляться в Хогвартс. В замок. Так, ладно. Так, а что-то... что-то неопределение растет. Так, понятно. Хогвартс пока потерпит. Отчет о драконах. Видимо, дракона искать будем. И яйцо ему покажем. Его же. Да. Так, кстати. Пам-пам. Ух ты, ё-моё. Это метлой только двор подметать. Понятно у меня, что было. Танец в ночи, лесной пожар, тлеющий порыв. Вроде лесной пожар. Ладно, так. Птица не велится, стучит копытцем. Так. Что я хотел? И далеко мне переться? Далековато. Угу. Тут тайная магия, тут тайная магия, тут. Ну ладно, потом. Куда-нибудь сюда. А потом уже в Хогвартс, в тайную комнату. Покормить малыша Фестрала. Распознать, что мне за вещицы Что за вещицы я нашел. И идти до Себастьяна с ним поговорить. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Hogsmeade.
Хоксмит, Хоксмит, Хоксмит. Нам сюда. Открывай. О, подожди, а это кто? Ты кто? Давай поговорим сначала с тобой. Excuse me, sir. Are you all right? Just barely. But I don't want to trouble a student with my woes. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm not so sure. Name's Crispin Dunn, by the way. I trade in the surrounding hamlets. Do the most business in Arranshire. A lovely little hamlet. Just stunning gardens. Just the other day, the Daily Prophet ran an article on its scenic hedgerows. Actually, before I go on, I should ask. Are you afraid of spiders? Нет. Spiders don't bother me at all. You'd be impressed by how many I've dispatched lately. Lucky you. The hamlet's overrun with the vile things, and they're acting abnormally aggressively. I'm concerned about my customers, of course, but it appears that most of the hamlet's residents fled to safety. It's my friend Mary I worry about. I haven't heard from her, and I fear she's trapped in her cottage. Understandable, but why don't you check on her yourself? I would, but I have a crippling fear of the eight-legged beasts, which I, unlike you, seem incapable of conquering. I don't know what to do. Can you think of anyone who can help Mary? Why are there so many spiders in Arranshire all of a sudden? I honestly don't know. I've never seen so many spiders in all of my life. It's almost as if someone's breeding them. They've trapped the entire hamlet in webs. I was lucky to escape it all. Mary always has a way with these beasts. It's very concerning not to hear from her. Why is it you can't conquer your fear of spiders? When I was a small child, I was being tormented and chased by a group of local bullies and slid into the hollow of a tree to hide. Within moments, spiders were crawling over every inch of my body. Seemed I'd stumbled on a nest. I couldn't move, paralysed by fear of the spiders and an equally profound fear of the wizards I knew were just outside the tree. I was there for what seemed hours. I can feel their legs on me now just talking about it. Ugh. Why didn't you ask the ministry for help? I did. Reached out to anyone who would listen. Tried Minister Spout old Spavin himself. But evidently they have their hands full with who knows what else. It seems this little hamlet has to fend for itself. I'll try my very best, Mr. Dunn. Please do. If you can think of anyone that may be brave enough to help, I'd appreciate it. Thank you. They'll find Arranshire southeast of Hogsmeade, just below the train station. Ладно, если будем, там зайдем. Так, я с тобой хотел поговорить. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? If it's all right with you, I'd rather not say. At least not at the moment. Understood. We all have our secrets. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. И чё? Просто с ней поговорить надо было? Ну, ладно. Так, а тут есть что-нибудь интересное? Revelio. Ничего. Чё вы там выше?
Aloha Mora. Магия. Открывание замков, блин. Так. What do we have here? A demiguise. Где? Revelio. Как раз то, что надо. Так. Уединенное место в 3 метлах. Уединенное место в 3 метлах — это укромный уголок рядом с главным залом паба профессора Хогвартса. Часто используют его, чтобы избежать столкновений с толпой студентов. Вполне вероятно и совсем неудивительно, если студенты также довольны, что у них профессор есть свой отдельный уголок. Понятно. Это мы заберем. Это мы заберем. Так, а что я хотел? Дождаться ночи. Я ж не могу просто так его забрать. А это что? Удаление прыщей. Похоже, по фэнтезию около магазина требуется какая-то помощь. Блин, ладно, зайдем. Fine now, demiguise. Promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you know what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. Хоксмите? Да подожди ты чуть-чуть. Так, кстати, я все тут забрал. Revelio. Блин, ну это как раз с 5, а я принес ему 4. Я смогу 2 уровень Алахамора выучить. Хоть что-то хорошее. Не зря поднялся. Да двигай ты поршнями. Ура, выход. Так, так, так. Мэри, паутина, шмаутина, так, прыщи. И ты тут рядом. Не, подожди, сначала узнаем, что они хотят. Так. Так. Нам туда. Так, поговорите со студентом Пуффендуя около магазина Тимофилы и Поганки. Уже бегу. Тимофилы Does it get и any more cozy than Поганки. Hogsmeade? Revelio. О, 1 уровень. Aloha Mora. Какая-то мимо него проходила, ни разу не открыл. Отлично. Revelio. О, вот ты где, мой хороший. Иди сюда. Черные перчатки. Понятно. Что у нас наверху? Сколько тут перчаток? Ох, извини, напугал, да? Так, а что у нас тут было? Надеюсь, им просто какие-то зелья нужны. Я просто ему дам, потому что мне они есть. И пойду дальше. Pardon Так. me? Might I ask a favor of you? Hello. Какой? Is there something I can help you with? How do you do? I'm Satirissa Tugwood, and I have an exciting business proposition for you. Now, it may surprise you to learn that someone of my obvious esteemed lineage would be in business. But I only want to help the less fortunate. That's incredibly nice of you. Oh, there's more. You see, I've been experimenting with a new beauty cream. A cream that will rid our glorious school of the hideous, greasy pustules plaguing our poor pubescent classmates. But I've run out of the key ingredient, Bubatuba pus. Bubatubas do grow in the Forbidden Forest, however. If only I could pay someone to collect a few for me. How on earth did you discover that Bubatuba pus clears one's skin? One cannot rely on spells for all appearance enhancements.
The errant cast, for example, could relocate one's eyebrows entirely rather than merely thinning them. My darling and now perpetually surprised-looking neighbour discovered that on her own. Poor thing. I am convinced that beauty potions are the future. I'm forever looking for ways to make this world a more beautiful place. I suspected that if pure booba-tuba pus could cause boils, an altered form would likely reverse such abominations. And I was correct. What precisely are booba-tubas? Disgusting things, really, covered in protrusions. One needs to squeeze them to collect the pus. They smell simply awful and seem to move on their own. Ugh, I wouldn't go near the things if it weren't for my devotion to my classmates. Ради выгоды. А не ради твоих одноклассников. Я попробую их I can поискать. try and find some for you. Marvelous. I'd go myself, but I only need a few booba-tubas, but they grow wild, so you'll have to... Да-да, Our теперь... spotty classmates are теперь counting on дракон. you, so you mustn't О, tarry. кстати, насчет дракона. Into the Forbidden Forest for Что у booba-tubas. тебя новенького есть? I hope it's worth the risk. Well, what say we show you some of what's available? Ничего. Оставим. Продадим. Продадим. Это что? Это тоже продадим. Doors always open. Да, You be да, sure да. to stop by soon. Так, драконы. Hogsmeade, here I come. Драконы, драконы, еще раз драконы. Так. Забытое яйцо, вот. Надо ж недолго искать дракона. Это ж так все занятия. Хоть тьфу, и все. Че его искать? Большой, чешуйчатый. С крыльями. Ничего сложного. Так, а это что за магазин? Come in. А, Sorry, there's a smell. New batch вот of это toad хочу. hide. Можно я заберу? А ну-ка, я смогу тут достать? Я просто его заберу. Мне не хочу его по лесам, по долям искать. Ой, извини, не то. Нельзя спасти. Почему нельзя? Ты их держишь в заложниках. Now, Ладно. what sorts of beast byproducts might you be looking to acquire? Недорого. Не, это я хочу за... Воришка. Воришку я заберу. I'll Да. not mind seeing you here again. Извини, что Consider тебя yourself ужахнул. welcome. Не очень хорошим заклинанием. Пам-пам, пам-пам. Так. Что у нас тут было? Это вряд ли надо все так трынь. Ладно. Что сюда поставить? Не буду сильно париться. Так, давай уже найдем драконов. Ух ты, ему тебя еще и ждать надо. It's not like her to forget. Кто забудет? I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howen for the measles. What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in plimpies. What did you find out about the dragon you were tracking? I realised that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Что? Ну ладно. Драконье яйцо, драконье яйцо, яйцо дракона, драконье яйцо, драконье яйцо, драконье. Дракониха. Here we are. I do think this is where we'll find her.
The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. I don't suppose you've thought about keeping it, have you? No. It belongs to her. Keeping it will make me just as bad as the poachers. If you're right about finding her here, how do we go about returning the egg? Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be keeping guard over. It might also be more charred than anywhere else, I imagine. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. А ей разве не пофигу, пешком мы идем? There she is, above us. О, She и did вправду. make it home safely. Oh, good. Большая. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Да. Только вот единственное, какая разница, летаем мы или ходим. Ну, все равно для нее какая-то закуска. Вот оно. Дратуй. Я сейчас, если ты будешь на меня кидаться, я позову из Шрека осла. Замолчи свой рот. Я с ней разговариваю, видишь, она испугалась. Осла из Шрека. Видно, уже встречалась. Или ей подруги рассказывали. Ух ты, ё-моё. Это гарь или кровь? Revelio. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Пока что. А это кто, волки? Чего? Депульса? А что-то? Где депульса? Вот это, наверное. Это репульса. Или депульса. Фиг его знает. Да и пофигу. О, грибочки. Revelio. Ну. Imperio. Repulso. Revelio. Смити, ты где? Я думал, ты присоединишься к нам на Борнео. Я знаю, что ты надеешься заработать на ринге. Настоящая золотая жила — это акромантулы. Ты не представляешь, сколько мы с Виолеттой зарабатывали на днях. К тому же на Борнео весьма недурно. Скоро мы двинемся дальше, может быть, в Египет. Как же здорово, что мы больше не привязаны к одному месту. До скорой встречи, Ангуст. How charming. They keep in touch with each other. Переписывались и переписывались. Это что? Легкая переписка. А, только не говорите, что я должен... А я не могу пролететь? Не могу, ну конечно. А, да, она что-то посчитает нас за врагов. There she is again. She's breathtaking. From a distance. Слабенький у нее огонь. Reparo. Fantastic. В смысле прекрасно. Как будто ты это заклинание не знаешь. Фантастик. Давайте в этого. Ты меня или в осла, или я тебя в осла превращу. Скажем, что ты осел со Шрека. Она испугается или влюбится. Одно из двух. I beg your pardon. I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us.
Как же до нее далеко топать? Watch your step. Смотри под ноги. Зачем? Блин, как же она медленно топает. Оп. Оп. Pity. She must have been starved to pick off a grapehorn. Or just raring for a fight. Кто выпустить? Ого. А, вот кого еще можно найти. Блин, интересно, где он его найти-то? Красивый капец. Лапы у него прикольные какие-то. Она его поджарила, но не съела. Revelio. Что? То дракона фиолетовые глаза. Если ты собираешься... Чего? Пробраться мимо? А чё ты, сука, ползешь? Капец, у тебя пушка или огонь? Чё так фигачишь? А, я быстрый, да? Интересно, та мелкая... Он смогла пробраться? Что? Да что она мне сделает? Она даже мне не попадет. Ты так умеешь, а? Что? Ладно, я прошел, как ни в чем не бывало. Жалко, так постоянно не могу летать. Слабовато. Дракон, слабовато. Ух ты, ё-моё. Не слабовато. Она улетает? Да и пофигу, на меня только что не поджарила. Плохая дракониха. Тут раз не попало. Ох ты, почти пришли. На метле мы уже тут давно были. Она нам за мной не угналась, наверное. Или сломал мне метлу. Опять заклинание это. Почему она как стандарт на какую-то кнопку не идет, а? Палочка горит желтым, зеленым и красным. Это что за магия такая? О, пошли. Если не придет драться с драконом, она об этом пожалеть должна. Так, а что мне еще тут есть? Бомбарду. Вот. Угу. Все, уложим яйцо на место. А тут что-нибудь есть? Нету. Что-то на какой-то маленькой, это такой огромной ящерицы. Это вообще-то я яйцо принес, что ты у него так зыркаешь? Я хотел на ней полетать. That was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it. And we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntown Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable.
We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True, true. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless... Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Чего? Дракон. How could I have been so blind? New instruments are expensive, you know. Tips in the hat, if you please. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. This must be Arranshire. Let's keep an eye out for spiders. Potato! Stupid! Descendo! Incendio! Expelliarmus! Incendio! You're even more aggressive than I'd expected. The absconders! Bombarda! Protego! Stupid! Also! Arresto momentum!
Expulso! Surely that's the last of them. Incendio! Revelio! Oh no, this must be Mary. Poor woman. If Mary was breeding these things in her cellar, that means there are more underground. I'll need to destroy every last spider in that cellar if this is to end. Revelio! This is where Mary bred the spiders. They're not here now. A ladder. Not sure I want to know where this leads. Well, this isn't a good sign. These spiders have gone somewhere. Revelio! I'd best be ready for whatever I may find down there. Exacts. I need to find and destroy all of these before the situation gets even worse. That's one exact destroyed. I should get the rest. Expelliarmus, Defendo! Accio! Revelio! Expelliarmus! Defender! Oh, finished. I need to destroy all of the exacts. Potato! Stupefy! Accio! Glacis! Revelio. Defendo. Expelliarmus.
Expelliarmus. This is definitely going to anger your parents. I suppose I know what happened to Mary Portman now. She was breeding the spiders. Bombarda! Revelio. Imperio. Repulsor. Revelio. Repulsor. I hate to think that they see me, but I don't see them. Expelliarmus! Defender! Revelio! Bombarda! Can't let you hold out. Confringo! Protego! Bombarda! Stupid one! Stupid one! Cursed thief. That's the last of the spider sacks. I hope that's the last spider. Imperio. Protego. Stupefy. Arrest their momentum. Expelliarmus! Incendio! Bombarda! Imperio! Arrest their momentum. Confringo! Expelliarmus! Revelio! Revelio!
That's the last one. She's angry. I'll be having nightmares for the rest of my life after that. Incendio! Revelio! Not my fault you're a deadly great spider. Revelio. Expelliarmus. Expelliarmus. Descendo. Incendio. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Cheeky tourist wandering around the lake. Aloha Mora.
Mine now, demiguise. Revelio. What do we have here? A demiguise. Revelio. Hogsmeade, here I come. Mr. Dunn, I have some news. Thank Merlin. About my sweet friend Mary. It seems poor Mary was breeding spiders in her home for profit, and vastly underestimated their propensity to multiply. Oh, Mary, what untoward scheme were you involved in? If she needed financial assistance, she could have just come to me. She didn't deserve this. Few do. I am sorry about your friend, but you'll be relieved to know that I cleared out the spiders. It's safe to return now. You? You cleared out the spiders? I can't. I imagine the first order of business will be to help the Hamlet rebuild. I suppose I have nothing to fear from dead. That's the spirit. I wish you the best. Thank you again for all you've done. I shall keep you apprised of the Hamlet's... Glad I could be of help, and I look forward to visiting your shop the next time I'm in... To dearly departed Mary.
Revelio. I should let Deke know about the newborn Thestral. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we can both see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that Master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged Master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, Master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, Master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. What a horrible tale, Deke. Deke has only told Professor Weasley that story. And now Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make a... Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed.
Dick thinks you should be proud. Revelio. You should be proud of all the potions you've brewed.
Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those demiguise statues? I actually have some moons for you. Oh, my mind feels lighter already knowing those statues are gone. I did promise to show you how to improve casting Alohomora once you'd brought me enough moons. With that knowledge, you'll be able to break open even stronger locks. However, we don't yet know who's behind these statues. Still plenty of the foul things lying in wait to torture me. Oh. If you bring me more moons, I'll show you how to cast the most powerful form of Alohomora known to wizard kind. At least known to me. Keep looking for those moons, You'll save my sanity and we may get to the bottom of whoever's behind all of this. Hello, Mr. Moon. I actually... I'll keep an eye... Hello, Mr. Moon. I'm sorry to say that... How unfortunate. Where should I look for more All of my usual haunts, which, as you know, have now become here in the castle, in Hogsmeade, and, believe it or not, in some of the surrounding... My tormentor is nothing if not thorough. I haven't left the castle in ages. I'll... Revelio. Revelio. Alohomora. Alohomora. Revelio.
Alohomora. Revelio. 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 Expelliarmus. Defender. Bombarda. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Accio. Alohomora. Revelio.
Revelio. Accio. Expelliarmus. Confringo. Bombarda. Levioso. Glacius. Revelio. Arresto Momentum. Revelio. Arresto Momentum. Revelio. Revelio. Arresto Momentum. Revelio. Aloha Mora. Revelio. Arresto Momentum. Revelio. Arresto Momentum. Revelio.
Alohomora. Arresto momentum. Lumos. Levioso. Defendo. Expelliarmus. Incendio. Really mastered that one, haven't you? Reparo. Lumos. Revelio. Expelliarmus. Defendo. Bombarda. Confringo. Revelio. Revelio. Alohomora. Revelio. Confringo. Accio. Levioso. Revelio.
Revelio. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an owl when I have news. Revelio.
Oh, good, you're safe. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. If your grand's all right and they didn't get the egg, then perhaps we're fine. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the Snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. Why would Snidgets be valuable to poachers? They could make more money with Snidgets than they ever would have fighting dragons. The golden Snidget's feathers and eyes are incredibly valuable. That's why they're believed to be extinct. They were hunted out of existence by wizard kind. If the poachers found some now, I can't bear to think about the horrific way they'd be bred and killed for profit. Where exactly are these Snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. From what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan.
Nice to see you, my young friend. I don't trust them. Hello there. Hello there. Revelio. Hello there.